Uganda y'enkya. Tutunule ku nsonga emyaka 36 ng'ekibiina ki National Resistance Movement kikutte enkasi abamu yadde bagamba nti emyaka egitandika we twadda mu Multi Party 25 abamu bagitoolako naye generally President Kaguta Museveni NRM yali etandikira NRM party etandikira ebibiina byakoze eki 25 wetandikira. Before that yali NRM the political animal yava muki mu nsiko ebyo ebisolo byanjawulo kati eno wetandikira emyaka 36 tugambe ja President Museveni ng'akutte obukulembeze bw'eggwanga. Simanyi kuba ennyingo 10 ezaabatwala mu nsiko oba ezaabalwanya eyakulembera ddala yali ya demokrasiya ebyokwerinda demokrasi nti government ey'abantu ku lw'abantu nanti ku mulembe gwe tuliko abantu siroza ne mu Uganda abantu demokrasi bakimanyi kubanga tekibangawo mu Uganda wabangawo demokrasi ono kakyo yo failure 100%. Ennyingo ya demokrasi emyaka 36 sobola genda mu kulonda n'oyoola abantu tiimu namba twavumiriranga kanjogere bwe twavumiriranga nga tulwanyisa system yaliwo abantu bagendanga mu kulonda ne batatuuka mu kwewandiisa nti waliwo system gye wali owuliddeko nti presidential candidate ayambala bulletproof abantu batambudde nabo 180 babakutte ekyo kyo tekibangawo newankubadde kalabikanga kazannyo kaabwe but even then ezo excesses tezaaliwo so mu democracy etomubala mwalingamu yes okusika emigwa mu kulonda n'obuzannyo obumu nga tebuli very healthy mu democracy ninga tebutuuka ku level eno so ennyingo ya demokrasi gabanga gali involved mu kulonda direct nga gakwata abantu gakuba abantu ekyo ennyingo ya demokrasi zero myaka 36 tewali kabonero kojuwa tewali omuntu ajja kugamba nti bateekawo constitution ne basumulula ebibiina gwe lwebasumulula ebibiina naye ng'obisibye omuntu omusumuludde okuva mu kaduukulu naye ng'omusibye emikono n'emigwa n'amagulu oyo taba demokrasi. Ennyingo ey'okubiri yali yakunyweza byakwerinda emyaka 36 emyaka egyasooka national security bw'okizza mu Lungereza national security largely weeri kakati national that is securing the national borders but personal security mu ggwanga teriiwo waliwo mu biseera by'obo tetwaliranga pandagaali kakati ekigambo bw'okikyusa pandagaali twakyogera wano nga tuli mu kulonda mu kukola constitution nengamba abantu nti mulaba constitution ebbakoli bawandiise mu pandagaali nga bawakana katulina drones binankani emmotoka ze zakyuka oli bakozesanga kibaasi kati tukozesa mu Toyota bukamunye buno obupya ze drone so format ze zikyuka ninga enkola yemu nsuubira n'abantu bebamu. Ennyingo eyokusatu yali ya consolidation of national unity and elimination of all forms of sectarianism. Andika ati bw'ogenda mu ggwanga nga mulimu imbalances gwadde oyogera wano ku nnyindo simyoba ennyindo zifaanana zitya kasita abantu batandika okuwogera ebintu eby'engeri eyo twagambye nti mu magye kyakendeeramu kyayamba mu bukulembeze naye emirimu eri abantu abatasasula misolo mu ggwanga naye bakola business kati bw'ogamba engabana y'ebirimu tunuuli ya education sector tuva mu covid bagaddewo eggwanga erisinze okuggalawo education sector naye abantu political projectionists bo bagamba nti it was to corner the education market nti education market ebe mikono gy'abantu abamu
abatadde investments ennene mu education. Nti wali okibuliddeko kati okibulidde olwaleero era ojja kwesanga nti mu economy babadde embi enyize everybody across the board. Ojja kwesanga nti mu education sector eri abantu abamu ate bo bajja kuba nga balina capital to invest when others are paying are breaking because of loans. Olina kwebuuza nti sente za covid nyingi ezaapula zalagawo. Ekyo kankikomyawo. Nyingi eyokuna yali ya kudefendinga saako consolidating national independence. Myaka 3 mukaaga eyo simanye eyokuna ogikubamu otya torch. Eya national independence kiri kinagambye nti kyo largely we are nationally independent. Tetuli 100% dependent. Newankubadde nga every now and then tulina okudduka tugwe under the wings of the powers that be abroad. Ekyo kibaawo bakiyita debt colonialism. Nti bw'obeera hugely indebted then olina okubeera mu pockets zaaki. Kati national debt level gyeriko, national debt first of all reflected in developments eziri ku ground. Naye ng'ate ensawo z'abantu abaziraba zo zigizze bulungi nnyo. Kati then we have a problem nti that national independence, economic independence tebeerawo. So in that respect mulimu a shortcoming. Restoration building an independent, integrated and self-sustaining national economy. Yes, economy yali partially restored ku beginning emyaka egyasooka. Then nemujjamu of course imbalances ezo eria abantu abamu aba importing ebintu nga tebasasula misolo. For example, of course muli system mubeeramu those shortcomings. Naye mulimu big wigs abakola nga tebakoze eki. Ojjukira the company baali bagiyita Danze yali eyingiza ebintu nga tesasula misolo. Naye ogenda okwetegereza nga banyini company bakola mu government, bebakola mu government. Ebintu ebyengeri eyo tosobola kubeera mu economy nga running economy ninga abantu abamu balina advantages against others. Nagenda kawo nga ku paaka ogenda okugula emipiira ninnyingira mu dduuka. Omupiira gwe nali nsuubira mu biseera ebyo gwandibadde gwa $40 nga guli ku $15. Awo tobuuza nakubuuza omanya bumanya nti oyo teyasasula musolo. Nina tunulira face etudde munda n'abantu abantunulira abali ebweru nga bambuuza nti omukoze okolamu ki. Nenfuluma mpola nentambula nesaagala bikola ki. Naye nga those clear signs talina sales because abantu bali hostile abali around. N'omuntu ayingira mu dduuka they are hostile to him because bamanyi nti oli akola naye nga alina advantages abalaze batalina. So ebintu ebyengeri eyo singa biva mu economy nemubeeramu abaana n'ebyana then largely there wouldn't be a problem. The restoration and improvement of social services and rehabilitation of the war-ravaged areas. Many social services bw'olaba amasannyalaze tegavaako nnyo, amazzi well 90% bitambula bulungi. Bw'oyogera ku social services of course waliwo social security fund eyo weeri y'abakozi n'eriyo abantu abali okumpi n'omukulembeze abaali bajjamu ssente. Nikireeta rifutawo mu bukulembeze bagobya abantu abamu ku mulimu abalala baddusa ebiki naye lwakupanga mwalimu abaali babba esente za social security nga ne batandika okwogera. Abalala bayogera bali bweru ne boogera. Waliwo muganda wa gundi ndi yali nga ajjamu obukadde $5 obwa $1 buli mwezi ebintu ebyengeri eyo. Kati yes and no, mulimu social services nyingi bweziri. Bw'ogamba enguudo zaali waliwo improvement, slight improvement, naye bw'olaba engeri gye baali bakolamu enguudo ne ssente ezigenda mu kukola enguudo
ne minisita yamalawo emyaka oba emeka nga ye minisita w'enguudo naye ng'oluguudo lwe bakolera katugambe $1 million emu the equivalent distance mu Ethiopia bwano balukolera $1 million nga 8 oba 10 kati olina okwebuuza nti wano terrain yembi banga either mubeera mu nsozi oba ntobazi zezireeta ebizibu ebyo naye nga bw'olaba signs ezo nga teziriwo mu Uganda kati olina kwebuuza nti lwaki cost yokola enguudo yali that high naye nga kikolebwa mpola mu ngeri eyo singa essente zaali zigendamu zaali ddaada zikola enguudo ezo nga ziyinza n'okutuuka mu Luweero twandibadde tuli bulungiko. Well, rehabilitation of the war ravaged areas. Luweero zero. Elimination of corruption and misuse of power. Awo ndoza tujja kusimbawo nnyo essire ennyinga ey'omusanvu ndoza eri nnyo on good governance and accountability saako ne okay yeah, misuse of public office. Our minus not even zero. Banga babba misana ababbye oli yavaayo n'agamba nti these are decorated heroes, they are whistleblowers, bazimbe amahoteli bajje kuweka essente nga kati abo bali license to do what? To steal. Ekyo kyo kibeera mu minus. Tusobola kubeera mu economy nga abantu abamu very openly, of course people have advantages, naye abantu abamu very openly capital bamugye mu national coffers okyogedde gwe nnyini nti okiraba okirecognizinga nino ogamba nti abo bakwata empola because bajja kuddusa essente capital flight kakati bali kasita baliira wakati bazifuluma ni sagala nanka ni mukulembeza alimbe ngwanga capital flight ennaku zino kizibu okujja $1 million mu Uganda n'ogenda n'ogibankinga mu banka ya Bungereza. Ekyo njagala tukitegeere because bo bennyini kati babuuza ezo sente zivaawa. Nze nali mu banking sector, there was a time babuuzanga nti sente zivaawa era batambuzanga data money nga bagenda nga bazitwala mu ka branch akali mu kyalo ne bazibankinga. You see, ekyo nga bank manager tabuuza because ajja kufunirako promotion ku commission yekagwa afunako ku transaction ebyennaku zino ne bo bankinga $1,000 bakubuuza nono bakikola naye bakikola ate mu slightly different way but bakikola si babi nnyo, right? But the point is nti tosobola kubeera mu environment nga eriyo abaana naki n'ebyana nga kiri that open nti omukulembeze w'eggwanga agenda na problem is not nti waliwo imbalances ne mu justice mulimu scales teziri balanced nitusobola kuvaayo n'ogamba nti eri ejjinja yongerako side eno nga gwe mukulembeze meaning nti imbalance ebeerewo, you are giving justification to it. So many things ebintu bya corruption ne human rights mu Uganda bigira bikaabya abantu amaziga, abantu abali mu struggle eyo mu that resistance emabega. Nzijukira abantu abamu betwalinga nabo ba Professor Kanyahamba baani abantu bangi nibo batunuulira system tebagitegeera mbe kintu kye baali balwanirira kyali kintu kirala. So ezo mu area eyo waliwo abantu bajja wano nga baavu ni bwana Museveni nyennyini tebakugamba nti yali mugagga. Yes, yajjanga empale zirimu nakanya ebetuli kati olina okwebuuza nti efficiency eyo olina kifaamu kinene ebiki osegeera. Why are you so efficient when you botuuka mu national governance in private business? Yeah, and it is public wealth because the assets are known. The problem is kankuli problem wenejjira nti ababadde disadvantage oba tubawulira nga boogera
kasita batandika okwogera ku assets zo n'ez'abantu abalala ng'omanya nti those assets are what, because nga bwe nagambye capital flight teriiwo, abantu bali forced to invest mu Uganda, ababbye balimu tebainvestinga wano mu hoteli za wano because baagala, bainvestinga because they are forced by international circumstances. So the assets are here. The good thing that the assets are what? Are here, and some of them are well invested. Abantu bo babitunuulira, bo bafa obwavu, ababadde balina amasomero nga bafiiriddwa bo bakola ki, bo bakaaba olwo nabadde naye ng'akaaba kati bano abasajja batubbyeko n'amasomero gaffe. Yes, mubatunuulire n'ekiseera kijja kutuuka, amasomero gagenda kuvaawo. You can go back and claim your schools. Misuse of power. Myaka 36. Of course, anti kati era ezo imbalances ziraga misuse of power, abuses za human rights that are condoned openly. Nazo is an abuse of power. Of course, nayogedde ku excesses ezimu zitabangawo, nenjogera amagye okuyingira mu judiciary, naye n'amagye okuyingira mu parliament ekibangawo, ne bayingira mu parliament ne bakuba abantu ng'ensi yonna eraba on TV camera. Very few countries you can see something like that happen, and then you talk about democracy. Those are signals that show you nti judiciary weeri kifaananyi, parliament weeri kifaananyi. 36 years of power, abamu baga President Museveni n'akyemalira. Do you concur or disagree with them? Kati obannakyemalira bulina good and bad aspects of them. Omuntu ne bw'abeera dictator wandyagadde abeere benevolent dictator. So aspects ezo ezitali benevolent zokka ze zikola ki zitawanya, but not so much nti oba dictator oba si dictator, but ekyo kyo kankyogere bwe nti mumnasalamu. Okutunuulira redressing errors that have resulted in the dislocation of sections of the population and improvement of others. That was just flowery talk. Kirina meaning. Okay. Unless nga kiwadde specific examples, bw'okireeta bw'otyo on a national agenda, ebintu ebyali written out of enthusiasm, but it's still very difficult to analyze. The cooperation with other African countries in defending human and democratic rights of our brothers in other parts of Africa. Ekyo kibaddewo okiraba mu South Africa, but then on the other hand n'okuyamba mu nsi ezimu bwetusinzisa amagye gaffe mbayambe, but at the same time bwe tugenda mu nsi endala twakirabira wano e Congo, era kyavaamu nti baatukuba ne fayini ya $1 million, $10 billion lwa bintu ebyabula e Congo nga zaabu, ebintu byewekula mu ttaka, timba, embaawo, ebintu eby'engeri eyo. Kati ekiri e Somalia lwokuba yowala tetumanyi byabugagga ki ebikola ki ebifaayo, naye ng'ate okuyamba tukoze eki, tulina engeri gye tuyambyemu. Naye mu kuyamba ate tulaba bubbomu ate obukola ki obutulika. So wandibadde ekirungi oluusi mubuvaamu n'ekibi, but ebyo byebizibu ebigenda tusobola kukola ki. You can't eat an egg without breaking. You can't eat an omelette without breaking the egg. Omungereza bwakola ki bwagamba. Ennyingo ey'ekumi following an economic strategy of mixed economy. Eyo mixed economy kiba kitegeeza nti mulimu government participation mu economy ne private participation. Eyo yo wandigambye nti yes, it is a mixed economy. In fact, it's largely privatized. It's largely privatized. That is because of outside forces. That wouldn't be an issue. The imbalances, though, are when it comes to favoring particular individuals in different sectors. So when kulaga sectors abantu ze batunuulidde nti zaali targeted,
twayogedde ku amasomero ne bwotunuulira ne shopping malls nti nazo zaali targeted. So people say, and you'll see the changing faces, more ownership. Webuuze nti boba naate the new owners capital bamujjawa mu biseera bya COVID ng'ate bali baadde bafa. Now that was it came out of management or mismanagement. Instead of managing a situation by setting a criteria which you should use during COVID, we chose the method of locking down, creating economic chaos, right? And in the process, certain individuals being given the opportunity to take advantage. Yes, that is. Do you regret okubeera nga oba wejjusaamu oba otulakawo n'oga nti singa nakimanya nti omukulu ono atera okukyuka, because he has been inconsistent one time in China, we are consistent President Kaguta Museveni. Do you regret working with him and n'okubeera nga you are part of the struggle n'oga nti yes, okuleeta obukulembeze buno I was part of the pillars? Oh no, just regretting at all. Oyinza n'okugamba going beyond n'ogamba I was not only part of the pillars, I was part of the taproot. So that takes it even further. Newankubadde bwe baba bawandiika history bamuwandiika in such a way that it leans to kyobola nti mbuuza nti bagenerali abalala bali luddawa, because ekintu kyonna kiriininga ku side emu. History alinga as if it was fought by a few individuals that a few friends. Kino kintu kyali kigazi nnyo ate nga it's not only between People's Resistance Army and Uganda Freedom Fighters. Nkugambye nti bw'oba ayagala okutracinga ekintu kino otusooka kudda Luweero nodda mu public, they are the real sacrificers. Wano ne bw'onodda wano mu Kampala abantu baalinga muno who provided intelligence. You can't win a war because you have a gun. Abantu abaali ebweru abaawa obuyambi tosobola kuwangula lutalo nga toli emmere y'abantu either baakuwa emmere abaali mu Luweero oba wagibba bubbi. Kati of the two gwe salawo kiki kola ki bw'oba nga wagibba bubbi wagitwala ku maanyi, all well and good. Abakubanja balina kujja n'amaanyi naye bwe baba nga bagikuwa mu bulungi olina a duty to those people. Ogambye nti wakiri kambakoleyo ku nguudo, kambakolereyo mbawe ku services, let me put an infrastructure that gives them an economic opportunity. The very basic that should be done. Baleme kubanga babanja up to now nti batwala batabani baffe wandika ne mastaside engeri y'okola ki gy'ojja n'obanona newankubadde nga in the first version mwaji with the drawing and you rewrote it ninga already biri on record abazirina babimanyi. Kiki gatumaliriza ekyaleetera President Kaguta Museveni oli owedda okubeera nga yali akkiriza mu nnyingo ezo eyali akwata n'olubaawo n'asomesa bakadde baffe nga naye mwoli n'alaga nti abantu abo b'ebitundu ebyenjawulo basomesa biki butya bwayagala eggwanga liddukanyizibwe. Ne President Museveni ow'essaawa eno ayita abantu swine, abayita idiots, abamulonda bennyini, nakkiriza nti people were beaten very well. Omuntu kiki ekyaleetera omuntu oyo okukyuka? Because we have to yalwanirira eddembe ly'obuntu n'agamba nti abantu they were beaten very well. Once a freedom fighter ng'ate kakati ebikolwa ebigenda maaso mu ggwanga lye, he can actually simanyi oba intentionally decide to keep quiet. Kiki ekyaleetera abaami abo babiri okwawuka? Nabuuza omusawo omu n'aŋŋamba nti teyali wa kinnansi be basinga n'okukebera obulungi bakubuulira ekituufu naye yagamba nti waliwo ekintu kye bayita split personality naye bakiwandiikako mu katabo bakayita Jekyll and Hyde. There was a Dr. Jekyll and a Mr. Hyde. Emisana nga abeera Dr. Jekyll, ekiro nga abeera Mr. Hyde. Kati ng'ebintu byakola ekiro tebikwatagana na byakola ki
misana ngoyinza okulowooza they are two different people kati those things are actually real. People have split personalities. Ngoyogedde ku basawo Abaganda naye bw'ogenda mu munnankani mu ssabo mpulira nti oba oyogera n'omuntu ate eddoboozi ne likola ki ne likyuka kati weebuuza nti eryo eddoboozi eryokubiri eryo ddoboozi lyani lya muntu mulala bagamba nti oluusi giba mizimu kati noono ayinza okuba nga aliko ki emizimu nga kati gwe n'obeera ofuna n'omuntu naye nga conditions ezo zimanyiddwa ne mu busawo bazimanyi nga tuvunaana wa bwereere nga it's merely a very simple condition of split personality. Tudde oyogera n'ono enkya oyogera na jjajjaawe kakati gw'olina okusalawo bw'oba nga oyogera n'ono ensonga ozinywereza eno. Emyaka asatu mukaaga zi wind up simanyi kintu kikyotulwa noga nti amazima amatuufu President Museveni kino kyobukulembeze bwe okwawukana ku bukulembeze obubaddewo he has perfected it era kigasiza eggwanga okusinga yo omuntu ne famire ye. Omanyi waliwo ebintu ebyali perfected ate kati netudda mu reverse. Abantu bagambanga nti beebaka ku tulo naye bw'onoogenda sayidi z'e Masaka eyo mpulira ebijambiya, bw'ogenda sayidi z'emikono nabiwulira, ekayunga nabiwulira, bw'ogenda e Nansana wano ng'owulira ebijambiya n'ogenda n'Entebbe. So ebintu ebimu at one time abantu baali balina peace. Now sigamba nti omukulembeze yaleeta situation eyo, but it has reversed. Tulina kwebuuza nti lwaki tuddeyo emabega gye twakola ki gye twava nga ate twatandikira ku musingi mulungi nnyo. So waliwo ekizize nga kisobamu. So naye nga twenyumirizamuko abantu nzijjukira wano twesimbawo tugenda okukola ebbako lya constitution ng'abantu batugamba twebaka kutulo batugambanga naye mu kulonda kuno okuyise natambulako yennakulabye ngenze ku polling stations okulaba ebintu bitambula bitya ng'abantu bangamba nti tukyebakako nkiro kati yaawo there was progress and then there's regression. Africa waliwo bamutwalanga the giant of Africa, President Dr. Museveni, when it comes to security strategies and everything, nti ddala kituufu yeezimbye nga the lion of Africa. Do you see him in that perspective nti wetuuka mu security councils bakatugeze nga AU katugeze nga UN General Assembly and what ku Africa aweereddwa that image? Do you perceive him that way as well? Well, njagala okimbulire in practical terms how it is. Wano mpulira ng'agamba nti jagenda mpepa West African leaders how ebintu bwe bitambula naye ate simulabayo mu forums ezo. So that might be mu politics mubeera mu image building. You build your own image as you see it. It's the analysts who will go back and say but in reality what is the reality? Bw'otugamba bw'oti naye sinnalaba advice being given and advice being taken. Eri abasanyukira of course obukulembeze bwe on the African scene n'eri abalala abeeraliikirira. Twagenda wano e Congo eri ensi ezimu buviira dda mu South West Africa mu Zambia nabo basponsoringa force neyita mu Angola nga beeraliikirira spread y'ekintu kye batamanyi era ne consequences ezaavaamu nazo twaziraba. So buli kintu kyonna it is easy. We can look, there are two sides to the coin. Nga bwe mugamba nti oluusi mubeeramu advantage ate nebaako ne side endala. Mulimu ebirungi n'ebibi. Finally, do you see his son Kozbanji abaleese ku lusemazinga wa Africa ne mu America n'amawanga amalala abakulembeze batabani baabwe ne babe grooming ne bajja ku Ntebbe? Do you see him succeeding and do you see his son becoming the next president of Uganda? And nothing is impossible, but it's not a straight, it's not a done deal. You see, mu byobufuzi omusingi gw'otandikirako gwe gulaga wa gy'ogenda. Wampadde example wano
ya munnamawulire yakwatibwa ne bamutulugunya. Nze singa nze mbadde ye nze mpabulika kati kampu ya campaign manager amagezi nandibadde nvayo nenyona nti abakoze kino be bagundi era process etambula bweti kamera zine ziyingira ne zikola accountability nti embeera eyo tetugiwagira era tetusuubira nti ejja kukola ki naye campaign manager alabika obonera agenda akola ki abusuula because kati political perception yamulemye okulaba. So ate nga naye yennyini ali mu position ya accountability. So kati awo bone bwakoze eki bwagudde naye nga wishing well bw'anaaba ayiseewo ajja kuyitawo naye nze ndaba nti waliwo obuzibu engeri gye bakuttemu ekintu. Singa omukulu akuyita okuddamu okulaakulanya eggwanga okulaba nga tulwanyisa enguzi obubbi obulyake na byonna on a national level to promote nationalism saako n'okulaba nga you serve your own country, would you go for the position again? Lwakyampita because wano kyetuliko kati bwe tutudde wano y'ensonga gye tuliko. You don't have to be in a public office being paid a salary to do a national job. You do it because you wanted it. But wali nga tetunai nga before 1986 twalwana okulaba nti ki wabaawo ebintu ebitereera era eyo ensonga tekomanga naye tewetaaga kubeera mu gavumenti ne bwe twali ebweru wa gavumenti era twakola ki era kyensuubira nti n'abantu abamu abalaba ebintu ebimu ebisobye they will take necessary action to correct them. So ne wekiba kifo kyabuwabuzi oba kubeera nga otuula oba kakiiko ka tugeze oba kakulwanyisa nguzi such positions nga ddala kituufu cause you are omuntu ddala omuntu abadde aweereza eggwanga lyo obadde mu civil service or civil servant at least okutuula ku those committees nga citizen oga nti yes tutereze eggwanga no webisobye okwogera obwogezi naye ne tudda ne mu bikolwa nti yes waliwo akakiiko kentuulako oba the elders forum or anything to do with the okukomyawo eggwanga ku musingi omutuufu. Ekintu ekisinga okuba ekikulu mu Uganda kakati si kubeera ku forum where ostensibly you people presume nti you will be heard because yali minisita omu yagamba nti pulezidenti nno mmala ekiseera nga sikoze eki nga simulaba kati kikulaga kiki ekigenda mu maaso. I have a far better chance of being heard nga nzize ku TV yo than a presidential advisor of seeing the president, let alone a minister. So those are the realities more system. So kyoyagala okumbuuza would I like to be in a position to be effective? Yes, I would like to be, but I would not like to be in a position to be ineffective. Wow. Honorable Wasalule yaliko of course mutabani w'omukulembeze yaliko omukulembeze Yusuf Lule ate nga yaliko na deputy IGG ate yaliko n'omubaka owa Lubaga North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Twogedde no ku bintu ebyenjawulo mandudde okwogeramu nko naye tuwayizaamu ku nsonga ezitali zimu era zenzikiriza nti muyina ekyenjawulo kye mufunyeemu n'ebyemuyizeemu. Tugende mu maaso okubeera nga ate era oba katubugabana saako n'okuzimba eggwanga Uganda eryo erisobola okwegombesa abajja nekoza akasembayo mukadde wange eggwanga mu myaka 5 eggwanga Uganda mu myaka 10 Uganda wandyagadde obeerewa emijiji ejijja ebeerewa in terms of ebyobukulembeze ebyokwerinda ebyobulamu ebyenfuna n'ensonga zonna okulaba nti at least Uganda yenchege na beera ku mutendera omutuufu. Bwe tuddeyo buzi okuwa simple answer bwe tuddeyo mu 1986 netutandikira awo ng'omusingi guba mulungi. Bwe tuddeyo mu 1986 netutandikira awo
omusingi gwa mulungi. So 1986 gwe gwali omusingi omutuufu ogw'eggwanga eggwanga lyalina okutambula. Ekkubo litali tutunuddemu. Atakumira mpeera abankumire nkoze ne mubiru muganda wange Arnold Lawrence mubiru ab'emmamba babiri fe abaddukanya omukutu guno yanooza okolage mukalo olabye kasitone obaka butuuka era abantu ne bagenda noza emmamba eno eyagabunga emirimu egikoya ddala omukulage mukalo olabye bayaga kuyisaawo ki abankumira atakumira mpeera. Uganda y'enkya